Uburundi bwahimbaje uno munsi imyaka 59 irangiye umuganwa Louis Rwagasore agandaguwe. Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako, nta mahoro y'ukuri abaco baronka. Uwo ni Musenyeri Gervais Banshimiye ubusa, Arkepiskopi wa Diocese Katolika ya Bujumbura mu Burundi. Hari mu misa yayoboye muri katedrali ya Bujumbura mu kwibuka umuganwa wa Gasore. Muri Mali leta itangaza ko abasirikare bayo bishwe n'intagondwa hagati mu gihugu. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kongereza ibitigiri by'abakenera imfashanyo mpuzamakungu ku rugero rw'abarenga miliyoni 162 mu myaka 10 iri imbere. Akarere k'ibiyaga binini mu Burundi kuri uyu wa kabiri hibukwa imyaka 59 irangiye umuganwa wa Louis Rwagasore yarondereye intahe yo kwikukira Uburundi agandaguwe. Umumenyesha makuru wacu Erozi Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya dufitiye ibindi. Nimugwane munda nabo mwahora muhiganwa, ivyo kurwanira gutsinda mwitora byarangiye, hasigaye ineza ya bose. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Ari na mu majambo umuganwa Louis Rwagasore yavuze umugambwe we Iprona uhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka mu 1961. Imisi 25 inyuma yaho yaciye yicwa arashwe n'umugiriki Jean Kajorgis kuri Hotel Tanganyika i Bujumbura wahoze ari umugwa mukuru wa politike. Abishinga leta yatoye incabwenge zo mu bwoko bwose kandi yahamagariye abarundi kwitaho iterambere no kuvavanura n'amacakubiri. Rwagasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'u Burundi kandi igihugu kibakeneye. Ijambo ry'umwana w'umwami Mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa kuko ibibazo byaganisha ko bigihanze abarundi. Akana gace k'ijambo yashikirije. Uyu munsi Iprona yatsinze, ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokrasi y'ukuri, namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Kuri wa kabiri ibirori nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye herekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake. Imbere yo kuja gushinguriza amashurwe ku ntatemwa ya Rwagasore ku musozi wa Vugizo babanje kuja kumva inkuka ya misa yasomwe na Musenyeri mukuru wa Archdiocese ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa kuri Paroisse Saint Michel. Yavuze ko ahantu hatagira umwidegemvyo nk'uwo Rwagasore yari afise atamahoro arama hashoboka kandi kw'ivyo yageze ko byose yabishobojwe nawo. Uraba neza muri iyi mibano yacu no muri ibihugu vyacu, ikitwishe nukumengo hasigaye habuza abantu bafise umwidegemvyo wo gukora ivyiza bakavyemanga, ukuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara. Abo bantu mengo basigaye ari bake, benshi umengo dusigaye turondera ko bobona ko tumeze nka bose, naho bose boba bariko barakora ikibi canke bari mu kinyoma c'ubuzima. Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako, nta mahoro y'ukuri abaco baronka, kuko nta mahoro y'abatagira umwidegemvyo. Inyuma y'imyaka 59 yishwe umugambo w'Iprona yasize wiciyemwo ibice birenga 6. Ishami ryegamiye leta niryo rizwi n'amategeko. Olivier Nkengurutse umunyamabanga mukuru waryo yabwije ujya Amerika kwiterambere kwa Gasore yifuza ritaragerwaho. Ko twari gutera imbere inyuma y'imyaka 59 siko turi. Biraboneka yuko hariho nk'imyaka ishika 20 Uburundi bwasubiye inyuma, abantu baciye bagandagurana ivy'amoko bimwe yavuga by'ubumwe biracanamwo. Rero tuvuze demokrasi haba hariho kugwanya ibiturire akamwana wa mama. Ivyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira byo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashira imbere avuga ati tugwanye ibiturire, habaho ubutungane bumeze neza. Ivyo byose nivyo yavuga, bikaboneka ko ivyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu ngiro. Ibigikenewe gushirwa mu ngiro n'umugambi wa PDR kugizwe ahanini n'urwaruko rabibona. Umukuru wawo Gabriel Banza Witonde ahanini afatarwa Gasore nk'intangarugero kubera ibintu bibiri: kwemera
yemera kwigura igihugu akiri muto kandi yaturuka mu nda y'ingoma ataco yari akenye abona ko amatora aheruka ari ikimenyetso kwihangiro rya Rwagasore ririko rirarangurwa abivuga afatiye ku kuntu batakurikiwe n'imvururu. Ubu twovuga yuko ivy'imbiro vyiwe biriko yaja mu makanda. Murazi yuko inyuma y'igandagurwa ryiwe intwaro zose zabaye mu Burundi zagenda zirajegajega. Nta barundi bashiraho bashize kugira ngo bitore indongozi zikore ivyo bazitumye. Ubu rero tugomba dushima neza ko tubona imyaka 15 iheze indongozi zishobora kwitorerwa kandi zigashobora kumara ikiringo cazo. No munsi rero turabona ko intambwe imaze kuboneka naho tutarashika kumbure kwiterambere rama yifuza intambwe irikiraza. Urabona ko imigambwe yose yemera yuko uwatsinze atwarira bose ntakurikire ingorane canke akajagari mu gihugu. Rwanda witonde ariko hamagarira abarundi gutora imigambi myiza nkuko vyagenze mu 1961 kugira ngo bagere kwiterambere. Mwengurutse n'abantu ba leta kunagura imigenderanire n'amakungu nkuko Rwagasore yari yavyiyemeje mbere no kubakeba b'ababirigi batari bifuje ko ashinga umugambwe. Umuganwa Rwagasore yishwe kwa 13 kwezi kw'icumi 1961 Uburundi buca buronka intayo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wakurikiye. Yapfuye afite imyaka 29 naho bamwe mu nda y'ingoma bagirijwe urupfu rwiwe n'umugika Georges yamurashe akavyemerera bishwe banyonzwe nta kuri kuzuye kuramenyekana ku bijanye narwo. Eroje Urikaneza. Mu Rwanda sentare y'intango yo ku Kicukiro yasubiye kwigizayo ku nshuro ya gatatu urubanza rwa Colonel Tom Bayigamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Mugiye sentare ko atarabona dosiye yuzuye kugira ngo abashe kuburana. Iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. Colonel Tom Byabagamba yongeye kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro arinzwe bikomeye n'abasirikare bari bakikije impande zose z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko ku buryo nta munyamakuru wapfaga kwinjira atinjirwe n'ubuyobozi bw'urukiko. N'urubanza rwatangiye rukererejwe n'ikoranabuhanga rya murandasi ryifashishwa mu nkiko kuko ryari ryabatengushye. Colonel Byabagamba gihabwa ijambo yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ngo atarabona dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Yavuze ko dosiye yayibonye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere kandi ko ari nabwo yarabonanye n'abanyamategeko bamwunganira akavuga ko icyo gihe kidahagije. Umucamanza amubajije igihe yumva yakenera maze akabona kwitegura akaburana. Yasubije ko dosiye akeneye ari ntoya cyane ariko nanone ko byaterwa n'umwanya bamwunganira bakemerwa kubonana nawe muri kasho ya gisirikare afungiwemo. Umushinjacyaha Bwana Michel Shimiyimana n'abafashe ijambo yavuze ko urwego ahagarariye rutemberanya na Colonel Tom Byabagamba. Yasobanuye ko kuvuregwa yemera ko yabonanye n'abamwunganira ubwabyo bihagije kandi ko babonanye ubugira gatatu. Bwana Shimiyimana uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari ubwe wihereye dosiye Colonel Byabagamba arangije anayiha Maître Valérie Gakunze umwe mu bamwunganira. Umushinjacyaha yibukije ko urubanza rwa Colonel Byabagamba rumaze gusubika ubugira gatatu ku mpamvu z'abamwunganira mu mategeko yemeje ko ziba zidafite ishingiro uretse gutinza urubanza agasanga kongera kurusubika ubugira gatatu butaba ari ubutabera. Yisunze ihame ryo kwihutisha ubutabera yagize ati justice delayed justice denied ngenekereje mu Kinyarwanda ubutabera butinze nibuba ari ubutabera. Agasanga nta yindi mpamvu yagombye kongera gusubikisha urubanza. Asubiranye ijambo Colonel Byabagamba yabwiye urukiko ko mu bimenyetso abura harimo n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ndetse na raporo yakozwe na military police ku gusubiza ibyibwe. Ati none umuntu yakwemera ate kuburana atarabona ibimenyetso bimushinja. Yavuze ko ibyo umushinjacyaha asobanura ari cyo yise kwigiza nkanavuga ko afite dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Ati niba ari ugufungwa ndafunzwe rutinze ntibihindura uburyo mfunzwemo. Maître Valérie Gakunze yabwiye urukiko ko ibivugwa n'ubushinjacyaha atari byo. Yavuze ko kubonana n'uwo bunganira bitabuza ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bimushinja. Yibutsa ko inshingano zabwo ari ukumenyesha urega ibimenyetso bimushinja. Yabwiye urukiko ko batagamije gutinza urubanza kuko ufunzwe arahari ari we nyir'urubanza. Maître Paul Ntare nawe yavuze ko iyo barebye kubikubiye muri dosiye haburamo raporo y'isakwa ryakozweho Colonel Byabagamba afungiwe n'inyandiko yo gusubiza ibyafatiriwe. Kuri ibyo bisobanura umushinjacyaha akavuga ko bikuraho urujijo ko Colonel Byabagamba atasuwe. Yavuze ko nyuma yo kubura dosiye yabo uregwa n'abamwunganira bategereye ubushinjacyaha cyangwa ubwanditsi bw'urukiko ngo basobanuze ikibazo cyabo, akavuga ko kutaburanisha uru rubanza ari byo byaba bigaragaza ko nta butabera butanzwe. Maître Gakunze yavuze ko mu nyandiko 9 ubushinjacyaha bubagomba bwabashyikirije 6 gusa.
nubwo batarinjira mu miburanire uyu munyamategeko yakomoje ku gihano ubushinjacyaha busabira Byabagamba ati baramusabira gufunga imyaka 3 yongera kuri 15 yakatiwe icyo nicyo bita gitoya. Byabagamba soza yabwiye urukiko ko uwiregura agomba kwiregura ku bimenyetso umushinjacyaha yakomeje kuvuga ku butabera ariko se nk'umuntu uhagarariye ubushinjacyaha iyo ashaka ko umuntu yiregura nta bimenyetso ubwo nibwo butabera avuga. Nyuma yo kumva ababuranyi bombi atazuyaje umucamanza yahise asubika urubanza abwira Byabagamba ko rugomba kuburanishwa ku itariki ya vuba ishoboka. Mu magambo y'umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza rwatinze bihagije bityo ko ari ngombwa ko ruburanishwa. Yashimangiye ko umunsi ruzasubukurwa nta kizongera kurusubikisha. Colonel Tom Byabagamba ararega ubujura bivuga ko yibye telefone yo mu bwoko bwa Samsung aho afungiwe. Iyo bivugwa ko ariyo yashoboraga kumufasha gutoroka gereza afungiwemo. Bihabanye n'ibyo Minisiteri y'Ingabo yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka wa 2020 yari yavuze ko izamurega ibyaha bishya by'inyongera. Yari yatangaje ko yakoze ibyaha byo gutanga ruswa no gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo kandi ko yabikoranye nabi imbere muri gereza ndetse n'abo hanze yayo. Uyu wahoza kuri itsinda ry'umutwe udasanzwe abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa 2014 amaze imyaka isaga 6 afunzwe. Kugeza ubu yahamijwe ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gusuzugura ibendera ry'igihugu, guhisha ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha no gusebya leta ari umuyobozi. Mu mpera za 2019 ari kumwe na muramu we General Frank Rusagara inkiko z'u Rwanda zabakatiye gufunga imyaka 15. Ibyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 10. Gikomeye mu bushakashatsi n'ubucuruzi bw'imiti cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Johnson & Johnson cyahagaritse igeragezwa ry'urucandago rwa COVID-19 kubera umwe mu bakandida wageragezwa ko gushaka kwabo yafashwe n'indwara itarasobanuka. Sosiyete Johnson & Johnson yatagiye mu kwezi kwa 9 gushize igerageza ry'urukingo rwo ku rwego rwa 3 ku bantu babyishakiye 60,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaho no mu mahanga nko mu bihugu bya Argentine, Brazil, Chile, Colombia, Mexique na Peru byo ku mugabane wa Amerika y'Epfo na Afurika y'Epfo. Igerageza ryo ku rwego rwa 3 rivuze ko urukingo ruba ruri hafi kwemezwa niba rukora koko cyangwa se niba rudakora. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Johnson & Johnson isobanura ko umwe muri abo bantu yafashwe n'indwara batazi iyo ariyo, bityo ko barimo bareba impamvu yayiteye by'umwihariko n'ibifitanye isano n'urukingo. Johnson & Johnson yemeza ko indwara, impanuka n'izindi ngaruka zitandukanye bibaho kenshi mu igerageza ry'inkingo, cyane cyane iyo rikorerwa ku bantu benshi. Akenshi ntibijya n'ahagaragara ngo bivugwe. Gusa icyo gihe igerageza rirahagarara, abaganga n'inzego zishinzwe umutekano w'abarwayi bakabanza kureba ikibitera. Ku birebana n'urukingo rwa COVID-19 rwo n'ibindi bindi, kubera icyizere abantu amamiliyoni bafite ko ruzaboneka vuba, Johnson & Johnson ni kimwe mu bigo 10 ku isi na kimwe muri 4 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu isiganwa ry'igerageza ryo ku rwego rwa 3 ry'urukingo rwa virusi ya corona. Guverinoma ya Amerika yayihaye amadolari miliyari hafi 1.5 kugira ngo ikore ubushakashatsi bw'uru rukingo. Johnson & Johnson ibaye ya kabiri ihagaritse igerageza ry'urukingo rwa COVID-19 ku rwego rwa 3 kubera indwara idasobanutse, nyuma y'ikindi kigo cy'ubushakashatsi n'ubucuruzi bw'imiti cy'Abongereza n'Abasuwede cyitwa AstraZeneca gifatanyije na kaminuza Oxford yo mu Bwongereza, nabo byababayeho kimwe na Johnson & Johnson mu kwezi kwa 9 gushize. Urakoze Thomas. Ibitigiri by'abakorera mu gisata cy'amagara y'abantu bandura umugera wa COVID-19 byagabanutse. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo ryatangaje no makuru ryemeza ko ivyo biharuro byagabanutse mu hingo yose y'isi irimo ibihugu bivugwamo ubwandu bwinshi. OMS yemeza ko ibiharuro ikura mu bihugu 83 vyerekana ko abakora mu buvuzi bandura bavuye ku bice 14% baja kuri 3%. Ikiza ca virusi ya corona kicaduka, abakora mu gisata c'amagara y'abantu bandura basumba abanyagihugu bandura nk'uko OMS vyerekana.
mu kiganiro hifashishijwe ubuhinga bwa none umupfasoni Anne Perrosho ajejwe ivy'indwara z'ivyaduka muri OMS yagiranye n'abamenyeshamakuru yasiguye ko ikiza ca virusi ya corona kigitera abakora mu buvuzi haba mu bihugu bitunze canke biri mu nzira y'iterambere bandura ku bwinshi kuko batari bafise ibikoresho vyo kwikingira. Kuva ikiza ca virusi ya corona caduka kimaze kwica abantu barenga miliyoni ku isi yose nk'uko ibiharuro vya nyuma vya OMS bivyerekana. Akanama mpuzamakungu gahurikiyemwo abaforoma ku isi nako kavuga ko mu bakabarizwamwo bagera ku miliyoni 200 abarenga 1000 bahitanywe n'ico kiza. Turagushimiye Diane. Muri Mali leta itangaza ko abasirikare bayo bishwe n'intagondwa hagati mu gihugu. Ibindi turabishikizwa na Thomas Kamirindi. Inyeshyamba zateye bwa mbere mu gicuku cy'ijoro ryakeye ikigo cya gisirikare cyahitwa Sokura mu ntara ya Mopti. Bishe abasirikare ba leta 9, umubare w'abandi bakomeretseho nturamenyekana neza. Igisirikare cyohereje abandi bo gutabara kare mu gitondo cy'uyu munsi. Intagondwa zabateze igico bararasana, abasirikare 3 ba leta bapfira muri iyi mirwano, abandi 10 bayikomerekeramo. Leta ya Mali ivuga ko hari abandi basirikare bayo itaramenya umubare bazimiye, ariko ntivuga niba mu ntagondwa hari abishwe. Isobanura gusa ko ibitero byazo ari ibitero by'iterabwoba. Umwe mu baturage babibonye yabwiye ikigo ntaramakuru y'itorezo cyo mu Bwongereza ko intagondwa zasize zitwitse ikigo cya Sokura n'imodoka za gisirikari zitabashije gutwara, zaba zajyanye izindi modoka nyinshi. Ibi bitero nibyo bikomeye bya mbere na mbere bya nyuma ya kudeta yo ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa munani gushize yayobowe n'uwaje kuba vice president w'inzibacyuho wa Mali, Colonel Assimi Goïta. Goïta yakoze kudeta yarasanzwe ari umugaba w'umutwe w'abasirikare udasanzwe uri ku isonga mu ntambara yo kurwanya intagondwa za Kisilamu zigizwe ahanini n'amashami ya Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kisilamu. Urakoze Thomas. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU itangaza ko ihindagurika ry'ibihe rishobora kongereza ibitigiri by'abakenera imfashanyo mpuzamakungu ku rugero rw'abarenga miliyoni 162 mu myaka 10 iri imbere. Ishirahamwe ONU riragabisha ko ihindagurika ry'ibihe ririko rigeramira ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni ku isi, kandi ko gusaba imfashanyo bishobora kwiyongera ibice 50% mu mwaka wa 2030. Ishirahamwe ONU ryasohoye icegeranyo no munsi kwa kabiri cyasanze ibiza bifatiye ku bihe nk'ubushuhe bw'umurengera, ibihuhusi n'inkurikizi z'uruzuba byibonekeza uko umwaka utashe. Ico cegeranyo kimenyesha ko mu gihe ikiza c'umugera wa corona cyateye ibibazo bikomeye mu bijanye n'amagara y'abantu n'ubutunzi mu makungu, ari ngombwa ko abantu bibuka ko ihindagurika ry'ibihe bizobandanya kugeramira ubuzima bw'abantu, ibidukikije n'ubutunzi bw'ibihugu byo ku isi mu binjana biri imbere. Uretse ishirahamwe ONU, ico cegeranyo cyateguwe kandi n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu 15 asaba amareta gushimikira kurushiriza ku buryo buzofasha ibihugu kwishura neza kubiza no kugabanya ingaruka zavyo ku banyagihugu. Uburayi n'akarere gacuditse na leta zunze ubumwe za Amerika kubera izo mvo, abanyagihugu baho barakurikirana cyane ivy'amatora y'umukuru w'igihugu muri leta zunze ubumwe za Amerika yo ku itariki ya 3 y'ukwezi gutaha. Benshi muri bo barifuza ko umukandida w'umudemokrate Joe Biden atahira intsinzi. Diane Ninine hazwe aratubwira ibindi. Ishirahamwe ryo mu Bwongereza YouGov rikora amatohoza n'ubushakashatsi ribivuga risigura ko rishingiye ku nyishu ryahawe n'abanyagihugu riherutse kubaza, ryasanze ibice 80% ryabo bifuza intsinzi ya Joe Biden mu gihe ibice 6% bayipfuriza Perezida Donald Trump. Ishirahamwe YouGov ayo matohoza ryakoreye mu Bwongereza, mu Faransa, muri Espagne, mu Butaliyano, Danemark na Swede. Ubutaliyano bwaje imbere mu bwinshi bw'abanyagihugu bavuze ko bashigikiye ko umurepublikani Donald Trump yotsinda. Ibice 20% byabajijwe muri ico gihugu bavuze ko amahigwe bayipfuriza Trump. Ariko naho biruko muri ico gihugu nyene ibice 58% bishigikiye intsinzi ya mukeba wa Trump ariwe Joe Biden. Mu Bwongereza naho ibice 31% by'abanyagihugu babajijwe na YouGov bari ku ruhande rwa Joe Biden, 13% bakaba ku ruhande rwa Trump. Mu Bufaransa ibice 64% ni ego kuri Biden, 14% bikaba ego kwa Trump. Mu Budagi ibice 71% by'abanyagihugu bifuza intsinzi y'abademokrate, 11% bagashaka ko Perezida Donald Trump yongerwa iyindi manda.
aha tuributsa ko amatora rusange muri leta zunze ubumwe za amerika ategekanijwe kuba igenekerezo rya 3 ukwezi kuza kwa 11. Umwaka w'amashure w'ibihumbi 2020 ushira w'ibihumbi 2021 waraye utanguye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bamwe mu banyeshure bo mu ikambi ya Rusenda iri muri territoire ya Fizi bavuga ko naho batanguye umwaka w'amashure bafise ikibazo c'ibikoresho vy'ishure mbere n'ibikoresho vyo kwirinda virusi ya corona birimwo udufukamunwa. Umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe mu banyeshure bo mu ikambi ya Rusenda. N'amezi ndwi yose yaraheze turasaba kungura ubumenyi, tukaba dushimiye nyakubahwa perezida wo muri Kongo akaba yemeye ko twosubira kwiga akaba turekuri. Turashimiye abarimu bacu batwigishije kuba duse guhura kuri uyu munsi mbo ko twari tubayeho, kuko ubu tutari twiga twazunguruka duhiga n'amahisha twahiga amaya twayabura, ariko ubu ko turaho tugomba dusubira ishuri kubera ubu turashima nta ngorane nubwo hari ubukene, ariko ubwo tugomba dutange amashuri niho turashima nta kibazo. Je nitwa Brikoma Narebi nkaba niga kuri Institut la Reflexion mu mwaka w'10. Turishimye cyane kubona amashuri yuguruye kuko indero isa n'iyari yataye agaciro. Abana benshi baragiye mu by'ubuhumbu, bamwe baratwara inda, abandi barangara, abandi barifata uko bitari. Ariko ure kuba twongeye kugaruka ku ishuri turabishimye cyane kuko na nyaburya abigisha badufasha mu ndero yabo be n'ababyeyi, byatuma rero ibibazo bimwe bitadushikira. Ubu rero turabona naho tugiye ku ishuri imbogamizi ni nyinshi, nta makaye turaronka, nta uniforme, mbere na Action Aid yaturihira muri hasi yaturibikije muri Action Aid ntiratwandika aho dufite amakenga, ariko kumbure turazi bizogenda bitora inyishu buke ubuhoho. Ngira ngo na nyaburya tujye gutangura ishuri ibintu bigiye kugenda neza. Urabona iyo turi ku ishuri dufata umwanya munini wo kuba ku ishuri tukaba mu byigwa, ariko unagiye twari muhira twaguma mu mwanya wo kwisanzura, abana bakaja ku matanganika, abandi bakaja gutembera mu mayira atandukanye, ari naho habonekera inzira z'ubusambanyi n'ubuhumbu n'ibindi byinshi. Ishuri ryadukingira ibintu byinshi. Mu mwaka uheze nahora niga kuri Reflexion, none ubu ndahasubiye kandi naniyumvise nabi kuguma muhira ntiga amezi ndwi yose umunyeshuri atiga, kandi uko subiye ku ishuri ndabibonye bimeze neza, mugabo nivyanyegereje cyane kubera umwaka uheze ntarize mugasinize neza, baca banduza uko nyene naduze n'amanota narishaka kudugana nayo nyene mu ishure, kandi amashure yuguruye tudafite n'ibikoresho na kimwe. Ntituzi ko tuzohabwa ibikoresho canke tuzigurira canke tuzorihirwa cyangwa tuzirihira tujye ku ishure gusa kubera amashuri yuguruye, muga ntituje neza nk'umunyeshuri ategerezwa kuza ku ishuri. Ku kazina twitwa Joyce Berizi, niga kuri Sibatwa mu mwaka w'11. Kuba dutanga amashuri naryohewe, mbese n'abagenzi baryohewe kuko amezi ndwi yaraheze ntabwo yari make. Twasa nk'abamayibobo kuko mu ikambi nta kazi kuko n'ubukene bwari bwinshi. Ingorane nk'ubu twe turabarefije ataho dukura akanoti, benshi twatangwa ata bikoresho by'ishuri dufise. Ku mashuri dushitse twasanze ata bintu byigeze bihinduka kuko twasanze ata byahindutse. Twumvise coronavirus niyo yatumye tutiga, n'ubu kandi twumva iracahari, n'ubu ntirahera, kandi nta n'ibikoresho byo kwikingira coronavirus twigeze tubona ku mashuri. Dusaba ko tworonka ibikoresho byo kwikingira coronavirus. Twishimiye kuba twatanguye umwaka w'ishuri. Jewe uyu mwaka ndoze mu mwaka wa 4, ariko rero ikibazo dufise ni kimwe, nta makaye dufita, nta uniforme dufita kubera twatanguye mu bukene bwinshi cyane, kandi ikindi nacyo twasanze ishamba ari ryinshi ku ishuri. Twasaba yuko mwotuzanira natwe ibikoresho vyuko twokwikingira ico kiza ca coronavirus, mukatuzanira amakashine canke mukatuzanira umuti wo gushira mu mazi kugira ngo tuze turakaraba imbere yo kuja ku ishuri. Ikindi naco twashaka gusaba nuko twosaba yuko mwotongereza intebe ku ishure. Ku by'ukuri intebe ni nke mu banyeshure mu mashure yose, twicara turi abanyeshure 3, kandi bavuga yuko umuntu kugira twikingira ico kiza ko umuntu yocara
imetero ku metero rero twasaba ko ivyo bintu mubidufashamo kenshi cyane cyane ibijyanye na uniforme hamwe n'amakaye muba mukoze. Uyu mwaka twahuguruye mu gihe twavuga ko atari cyiza, ni mu bihe bibi cyane. Uravye twuguruye umwaka mu gihe tumaze ibihe byinshi nk'amezi asaga ku ndwi abanyeshure cyangwa se abigisha tutari mu mirimo, kandi uravye hari amashyirahamwe menshi ndetse ugiye urakurikirana ku mashyirahamwe y'isi bagiye bemera ko kiri amashure ubwa mbere na mbere bategerezwa gupompa amashure, ubwa kabiri bategerezwa gutangwa ibikoresho kugira ngo twikingire coronavirus. Turavuga amabarakoa, amamaske, turavuga ndetse amadobo, ariko ugasanga ku mashuri nta n'ikintu na kimwe kihari. Amashure kabiri usanga ni mato amasare, mu gihe atari byiza ko abanyeshuri 30, 40, 20 bashobora kuba mu isare imwe. Byari ngombwa rero ko byagwa kugira ngo twese tugire ukwikingira. Kuri ikibazo kiduhanze muri iyi minsi ni ikibazo cya coronavirus, kandi iracyahari. Abigisha tubaye ubuzima nk'ubuzima bwo kutaronka agafaranga. Ubwa mbere na mbere umwigisha ni kugira ngo aronke agafaranga. Ugiye kuraba action aid ku mafaranga iriho abigisha kamwe n'amafaranga make cyane. Ubu ntirashobora kwandika abanyeshure mu gihe twari tumenyereye ko abanyeshure bategetswe kuba bariko bamaze kwandikwa, kugira ngo tumenye urutonde umuntu amenye n'abanyeshure bagiye kuzakwiga uyu mwaka muri rutonde. Gatatu twogenda kuvuga usanga inkirishira mu rya action aid ririko ridukorera nabi cyane, na cyane cyane nko abanyeshure bafite ikibazo ubu bahora batangura bafite ibikoresho amakaye n'ibindi. Bari bamaze iminsi mu bukene, ndabona nk'impunzi zo mu ikambi ya Rusenda bamaze iminsi mu bukene batapokera, ntabwo bashobora kuronka ikaramu yo gutangurana ku ishuri, ikaye yo gutangurana ku ishuri. Ugasanga rero ni ibintu bitarategezwa kuba organize. Tubona yuko umwaka birihuse cyane, kuko tubona yuko umengo ku rwego rw'indero hano mu Rusenda ntibari bwitegure neza. Mu Rwanda sentare y'intango yo ku Kicukiro yasubiye kwigizayo ku nshuro ya gatatu urubanza rwa Colonel Tom Byabagamba yahoze ayoboye umugwi w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu. Yabwiye sentare ko atarabona dosiye yuzuye kugira ngo abashe kuburana. Iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. Colonel Tom Byabagamba yongeye kugezwa ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro arinzwe bikomeye n'abasirikare bari bakikije impande zose z'urukiko kugera mu cyumba cy'urukiko, ku buryo nta munyamakuru wapfaga kwinjira atinjijwe n'ubuyobozi bw'urukiko. N'urubanza rwatangiye rukererejwe n'ikoranabuhanga rya murandasi ryifashishwa mu nkiko kuko ryari ryabatengushye. Colonel Byabagamba gihabwa ijambo yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ngo atarabona dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Yavuze ko dosiye yayibonye ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere, kandi ko ari nabwo yarabonanye n'abanyamategeko bamwunganira, akavuga ko icyo gihe kidahagije. Umucamanza amubajije igihe yumva yakenera maze akabona kwitegura akaburana. Yasubije ko dosiye yakeneye ari ntoya cyane, ariko nanone ko byaterwa n'umwanya bamwunganira bakemererwa kubonana nawe muri kasho ya gisirikare afungiwemo. Umushinjacyaha Bwana Michel Shimiyimana n'abafashe ijambo yavuze ko urwego ahagarariye rutemberanya na Colonel Tom Byabagamba. Yasobanuye ko kuvuregwa yemera ko yabonanye n'abamwunganira ibyo ubwabyo bihagije, kandi ko babonanye ubugira gatatu. Bwana Nshimiyimana uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ari ubwe wihereye dosiye Colonel Byabagamba arangije anayiha Maître Valérie Gakunze umwe mu bamwunganira. Umushinjacyaha yibukije ko urubanza rwa Colonel Byabagamba rumaze gusubika ubugira gatatu ku mpamvu z'abamwunganira mu mategeko yemeje ko ziba zidafite ishingiro uretse gutinza urubanza, agasanga kongera kurusubika ubugira gatatu butaba ari ubutabera. Yisunze ihame ryo kwihutisha ubutabera yagize ati justice delayed, justice denied. Ingenekereje mu Kinyarwanda, ubutabera butinze ntibuba ari ubutabera. Agasanga nta yindi mpamvu yagombye kongera gusubikisha urubanza. Asubiranye ijambo, Colonel Byabagamba yabwiye urukiko ko mu bimenyetso abura harimo n'imvugo z'abatangabuhamya bamushinja ndetse na raporo yakozwe na military police ku gusubiza ibyibwe. Ati none umuntu yakwemera ate kuburana atarabona ibimenyetso bimushinja? Yavuze ko ibyo umushinjacyaha asobanura ari cyo yise kwigiza nkanavuga ko afite dosiye yuzuye y'urubanza rwe. Ati niba ari ugufungwa ndafunzwe rutinze ntibihindura uburyo mfunzwemo. Maître Valérie Gakunze yabwiye urukiko ko ibivugwa n'ubushinjacyaha atari byo. Yavuze ko kubonana n'uwo bunganira bitabuza ubushinjacyaha gutanga ibimenyetso bimushinja. Yibutsa ko inshingano zabwo ari ukumenyesha urega ibimenyetso bimushinja. Yabwiye urukiko ko batagamije gutinza urubanza kuko ufunzwe arahari ari we nyiri urubanza.
Maître Paul Ntare nawe yavuze ko iyo barebye kubikubiye muri dosiye haburamo raporo y'isakwa ryakozweho Colonel Byabagamba afungiwe n'inyandiko yo gusubiza ibyafatiriwe. Kuri ibyo bisobanura umushinjacyaha akavuga ko bikuraho urujijo ko Colonel Byabagamba atasuwe. Yavuze ko nyuma yo kubura dosiye yabo uregwa n'abamwunganira bategereye ubushinjacyaha cyangwa ubwanditsi bw'urukiko ngo basobanuze ikibazo cyabo, akavuga ko kutaburanisha uru rubanza ari byo byaba bigaragaza ko nta butabera butanzwe. Maître Gakunzi yavuze ko mu nyandiko 9 ubushinjacyaha bubagomba bwabashyikirije 6 gusa. Nubwo batarinjira mu miburanire, uyu munyamategeko yakomoje ku gihano ubushinjacyaha busabira Byabagamba. Ati baramusabira gufunga imyaka 3 yongera kuri 15 yakatiwe, icyo nicyo bita gitoya. Byabagamba soza yabwiye urukiko ko uwiregura agomba kwiregura ku bimenyetso. Ati umushinjacyaha yakomeje kuvuga ku butabera, ariko se nk'umuntu uhagarariye ubushinjacyaha iyo ashaka ko umuntu yiregura nta bimenyetso, ubwo nibwo butabera avuga. Nyuma yo kumva ababuranyi bombi atazuyaje, umucamanza yahise asubika urubanza abwira Byabagamba ko rugomba kuburanishwa ku itariki ya vuba ishoboka. Mu magambo y'umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko urubanza rwatinze bihagije, bityo ko ari ngombwa ko ruburanishwa. Yashimangiye ko umunsi ruzasubukurwa nta kizongera kurusubikisha. Colonel Tom Byabagamba ararega ubujura, bivuga ko yibye telefone yo mu bwoko bwa Samsung aho afungiwe. Iyo bivugwa ko ariyo yashoboraga kumufasha gutoroka gereza afungiwemo. Bihabanye n'ibyo Minisiteri y'Ingabo yari yatangaje mu kwezi kwa kane uyu mwaka w'2020 yari yavuze ko izamurega ibyaha bishya by'inyongera. Yari yatangaje ko yakoze ibyaha byo gutanga ruswa no gushaka gutoroka gereza ya gisirikare afungiwemo, kandi ko yabikoranye nabi imbere muri gereza ndetse n'abo hanze yayo. Uyu wahoza kuri itsinda ry'umutwe udasanzwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame yatawe muri yombi bwa mbere mu kwezi kwa 8/2014, amaze imyaka isaga 6 afunzwe. Kugeza ubu yahamijwe ibyaha byo gushaka guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gusuzugura ibendera ry'igihugu, guhisha ibimenyetso byagombye gufasha kugenza icyaha no gusebya leta ari umuyobozi. Mu mpera za 2019 ari kumwe na muramu we General Frank Rusagara, inkiko z'u Rwanda zabakatiye gufunga imyaka 15. Ibyaha imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ifite icyicaro muri Amerika na bimwe mu bihugu bya rutura bivuga ko bishingiye ku nyungu za politiki. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 10. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Mu Burundi ejo ku munsi wa kabiri hibutswe imyaka 59 irangiye umuganwa w'igwa Gasore yarondereye Burundi ntayo kwikukira agandaguwe. Menyesha makuru wacu Eroje Wirikaneza ari Nairobi muri Kenya adufitiye ibindi. Nimugwane mu nda nabo mwahora muhiganwa, ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Ayo na mu majambo umuganwa w'irwa Gasore yavuze umugambwe we w'iprona uhejeje gutsinda amatora y'abashinga amateka mu 1961. Imisi 25 inyuma yaho yaciye yicwa arashwe n'umugiriki Jean Kajogis kuri hoteli Tanganyika i Bujumbura, wahoze ari umugwa mukuru wa politike. Abishinga leta yatoye incabwenge zo mu bwoko bwose kandi yahamagariye abarundi kwitaho iterambere no kuvavanura n'amacakubiri. Wa Gasore yashimangiye cyane ko n'abamugwanya muri politike ari abana b'u Burundi kandi igihugu kibakeneye. Ijambo ry'umwana w'umwami Mwambutsa wa kane n'ubumengo niho rikivugwa kuko ibibazo byaganisha ko bigihanze abarundi. Akana gace k'ijambo yashikirije: uyu munsi iprona yatsinze, ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire n'itekane. Igitsinze uyu munsi kandi ni demokarasi y'ukuri, namwe murazi ko ico abarundi bifuza ari ubutungane bw'ukuri. Nshaka ko leta yoba umuvyeyi ahumuriza bose akabakingira. Kuri uyu wa kabiri ibirori nyamukuru byo kumwibuka byabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaherekejwe n'umutambukanyi wiwe n'abandi bubahwa batari bake. Imbere yo kuja gushingura iz'amashurwe ku ntatemwa ya Rwagasore ku musozi wa Vugizo, babanje kuja kumva inkuka ya misa yasomwe na musenyeri mukuru wa Archdiocese ya Bujumbura Gervais Banshimiye ubusa kuri Paroisse Saint Michel. Yavuze ko ahantu hatagira umwidegemvyo nk'uwo Rwagasore yari afise ata mahoro aramahashoboka, kandi kw'ivyo yageze ko vyose yabishobojwe nawo. Uraba neza muri imibano yacu no muri ibihugu vyacu, ikitwishe nuko umengo hasigaye habuza abantu bafise umwidegemvyo wo gukora ibyiza bakavyemanga, ukuvuga ijambo ry'ukuri ngo bakize ibintu bitarayangara. Abo bantu umengo basigaye ari bake. Benshi umengo dusigaye turondera ko bobona ko tumeze nka bose, naho bose boba bariko barakora ikibi canke bari mu kinyoma c'ubuzima. Igihugu kibuzemwo abantu bafise umwidegemvyo n'ubutwari ntaco gishobora gushikako
nta mahoro y'ukuri abaco baronka kuko nta mahoro y'abatagira umwidegemvyo. Inyuma y'imyaka 59 yishwe umugambo w'iprona yasize wiciyemwo ibice birenga 6. Ishami ryegamiye leta niryo rizwi n'amategeko. Olivier Nkengurutse umunyamabanga mukuru waryo yabwije ujya Amerika ko iterambere rwa Gasore yifuza ritaragerwaho. Ko twari gutera imbere inyuma y'imyaka 59 siko turi. Biraboneka yuko hariho nk'imyaka ishika 200 Burundi bwasubiye inyuma. Abantu baciye bagandagurana ivy'amoko bimwe yavuga by'ubumwe biracanamwo. Rero tuvuze demokrasi haba hariho kugwanya ibiturire akamwana wa mama. Ivyo rero biraboneka yuko tugifiseho umurindi wanagombo birabira byo umugambi w'umukuru w'igihugu ariko arashirimbira avuga ati tugwanye ibiturire habo ubutungane bumeze neza. Ivyo byose nivyo yavuga bikaboneka ko ivyo yavuga bigikenewe ko bishirwa mu ngiro. Ibikenewe gushirwa mu ngiro n'umugambo ya PDR kugizwe ahanini n'urwaruko rabibona. Umukuru wawo Gabriel Banza Witonde ahanini afatarwa Gasore nk'intangarugero kubera ibintu bibiri: kwemera kwigura igihugu akiri muto kandi yaturuka mu nda y'ingoma ataco yarakenye. Abona ko amatora aheruka ari ikimenyetso kwihangiro rya Gasore ririko rirarangurwa. Ayivuga afatiye ku kuntu batakurikiwe n'imvururu. Ubu twovuga yuko ivy'imbiro byo biriko yaja mu makanda. Murazi yuko inyuma y'igandagurwa ryiwe intwaro zose zarabaye mu Burundi zagenda zirajegajega. Nta barundi bashiraho bashize kugira ngo bitore indongozi zikore ivyo bazitumye. Uburetse bwa mbere dushima neza ko tubona imyaka 15 iheze indongozi zishobora kwitorerwa kandi zigashobora kumara ikiringo cazo. No munsi rero turabona ko intambwe imaze kuboneka naho zitarashika kumbure ku iterambere rama yifuza intambwe irikiraza. Urabona ko imigambwe yose yemera yuko uwatsinze atwarira bose ntakurikire ingorane canke akajagari mu gihugu. Banza Witonde ariko ahamagarira abarundi gutora imigambi myiza nk'uko vyagenze mu 1961 kugira ngo bagere ku iterambere. Nkengurutse n'abantu ba leta kunagura imigenderanire n'amakungu nk'uko rwa Gasore yari yavyiyemeje mbere no kubakeba b'ababirigi batari bifuje ko ashinga umugambwe. Umuganwa w'irwa Gasore yishwe kwa 13 ukwezi kw'icumi 1961. Uburundi buca buronka intayo yo kwikukira yazize ku itariki ya mbere ukwezi kw'indwi uyu mwaka wakurikiye. Yapfuye afite imyaka 29 naho bamwe mu nda y'ingoma bagirijwe urupfu rwiwe n'umugika Georges yamurashe akavyemerera bishwe banyonzwe. Nta kuri kuzuye kuramenyekana ku bijanye narwo. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Alois, ndakuramukije Fideli, namwe muduteza amatwi muri aka kanya. Abantu bashika kuri 44 barapfuye mu kiringo kiri munsi y'indwi inyuma yaho banywereye inzoga itemewe n'amategeko muri Turukiya. Televiziyo TRT ya leta ya Turukiya yatangaje ku munsi wa kabiri ko abo bantu bapfuye kuva ku wa gatanu mu ntara 8 zirimo n'igisagara ca Istanbul. Yongera avuga ko abandi 30 bajanywe mu bitaro. Igipolisi cavuze ko cahagaritse abantu 58 bakekwa gukora izo nzoga zitemewe n'amategeko. Erdogan wo mu idini rya Kisilamu yamye kandi arwanya kunywa itabi hamwe n'inzoga z'ibiyovyabwenge. Chancelier w'Ubudage Angela Merkel yabwiye ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Buraya ko amasezerano y'ubudandaji n'igihugu c'Ubwongereza cyawuvuyemwo akwiye kwihutishwa kandi agakorwa ku nyungu za bose. Ariko yongeye avuga ko ivyo bihugu bikwiye kuguma byitegekanije ikindi cokorwa mu gihe atamwumvikano byoshikako. Yavuze ko ibiganiro n'Ubwongereza bibandanya kandi ko ubumwe bwa Buraya buzogerageza gufundika amasezerano n'ico gihugu, ariko ko igihe gisigaye ari gito. Ubwongereza bwashinze ikiringo ntarengwa cyo ku mpera z'uyu mwaka ko amasezerano azoba yafunditswe. Merkel yavuze ko ikiza ca COVID-19 cigishije abanyaburaya ko bakeneraniranye. Yabivuze mu gihe uwo mugabane uriko winjira mu kindi kiringo ibihugu bya Buraya bitari bike biriko birabona abandura COVID-19 bongera kwiyongera. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ejo kuwa kabiri yarongeye gutwara urubanza amaze igihe arwana muri sentare nkuru y'igihugu ahari karabuza sentare y'i New York kuronka ivyerekana amatagisi yoba yararishe. Abashingwamanza ba perezida basabye iyo sentare guhagarika ingingo yafashwe na sentare ya leta ya New York
yo gusaba gushyira ahagaragara ibyerekana kahise k'ingene Trump yarishe amatagisi. Umushirizamanza wa sentare y'i Manhattan muri New York, Sirius Zanchi, akeneye ko haboneka impapuro zerekana kahise k'ingene perezida yarishe amatagisi kuva mu mwaka wa 2011 gushika muri 2018. Kimwe mu matohoza ariko akorerwa perezida Donald Trump mu bikorwa byiwe by'ubudandaji. Ubucamanza bwa New York buriko buratohoza ko Trump yoba atatanze amatagisi, ko yoba yarakoze amanyanga kuri za assurance canke ko yoba yarahindaguye amakonti yiwe y'amabanki. Uwo mushingwamanza Vance ariko kandi arondera ivyemeza ko Trump yoba yaratanze igifukamunwa ku mukenyezi Stormy Daniels akina amareresi arimwo imibonano mpuzabitsina. Muri Amerika kandi umupolisi w'ibiro by'inyamiramabi FBI yaremeje kuwa kabiri k'umuhari w'abantu bitwaje ibikoho bikomakomeye wari ugamije kunyuruza buramatari wa leta ya Michigan wari ufise uwo mugambi kandi kuri buramatari wa Virginia. Richard Truss yabwiye sentare yo mu gisagara ca Grand Rapids ni ku murwa mukuru wa Michigan kuwa mugwi washavujwe n'ingingo zafashwe zo guhagarika imirimo kubera umugera wa COVID-19 zica ziha iyo migambi igayitse. Richard Truss yavuze ko ako kagwi kihaye intumbero yo kunyuruza buramatari wa Michigan Gretchen Whitmer hamwe n'abandi bategetsi, harimo no gutera abapolisi no gutanguza intambara y'abenegihugu. Buramatari wa Michigan n'uwa Virginia Ralph Northam bose ni abademokrate bamye banebagurwa na perezida Donald Trump ku mategeko bafashe harimwo n'ayo kurwanya COVID-19. Muri Virginia buramatari waho yaratunze urutoki perezida Trump kuba ari we yateye ako gatima k'urwanko muri iyo mirwi yitwaje inkoho. Mu gisata cy'inkino, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Portugal ryavuze ko icamamare mu mupira w'amaguru Cristiano Ronaldo yanduye umugera wa COVID-19. Iryo shyirahamwe rivuga ko Ronaldo asanzwe akinira ekipe y'igihugu cya Portugal atabimenyetso by'uwo mugera agaragaza, kandi byitezwe ko yikumira mu kibanza cya wenyene. Abacuruzi bo ku mupaka wa Bunagana muri Uganda bacururiza mu gihugu kibanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bakiye neza icyifuzo cya leta ya Uganda cyo gufatanya n'iya Kongo mu gikorwa cyo kubaka amwe mu mabarabara ya Kongo. Rimwe muri ayo mabarabara rikaba ari riva i Bunagana rikagera i Rucuro no mu gisagara cya Goma. Inkuru y'idonido n'umumenyeshamakuru wacu muri Uganda Ignatius Baizi. Umupaka wa Bunagana ni umwe mu mipaka ikoreshwa cyane n'imodoka zitwara ibicuruzwa kuva imbere mu gihugu cya Uganda hamwe n'izifata ibindi ku mwaro wa Mombasa muri Kenya kubyinjiza muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyamara ariko kubera umuhanda mubi ku ruhande rwa Kongo unyuze i Bunagana, imodoka nyinshi ntabwo zigica kuri uyu mupaka, ariko nizigerageza kuhanyura zimara igihe kirekire ku rugendo rw'ibirometero 90 byonyine kuva i Bunagana ukagera i Goma. Twagendaga umuhanda ari mubi, ibyihutirwa by'imari by'umuntu ntibigende vuba, imodoka kukubita hasi, pikipiki kukubita abantu hasi, noneho ubwo ubucuruzi ntibugende neza. Hari igihe cyo bavuga hano ukaba wagererwa mu maze iminsi 2 cyangwa 3 imvura mu gihe cy'imvura. Madiru Yasini ni umwe mu bacuruzi bakunda kwambutsa ibicuruzwa babikuye muri Uganda babijana i Goma. Kubera umuhanda mubi ugizwe n'ibinogo byinshi bituma imodoka zigenda buhoro cyane, ngo bigafasha n'abajura bo mu mihanda kuzitera. Ikindi kibazo cya Kongo ni cy'umutekano, abantu bafataga bari kugenda bakabafata bakabashira mu shamba, bagera bagasaba $10,000 cyangwa se $5,000. Government ya Kongo itubabare nayo ishiraho security kaze bari abantu babafate, noneho abacuruzi bagende neza kuko bituma abacuruzi bahatinya, bigatuma ibintu bidindira, n'abafite imari zabo muri Kongo zigapfa hejuru yo kiriya kintu cyo kujana abantu mu shamba. Aho abimisoro nta kibazo badusoreshaga neza.
icyemezo cyafashwe na leta ya Uganda cyo gushora imiliyoni zisaga 300 z'amadolari y'amanyamerika mu gukora imwe mu mihanda muri Kongo ifatanije na leta yaho cyakiriwe neza cyane n'abacuruzi bo kuri uyu mupaka wa Bunagana bari basanzwe batunzwe no gucururiza muri icyo gihugu cy'igituranyi nk'uko Nizeyimana Godfrey umwe muri abo bacuruzi abivuga. Kubera buri mucuruzi wese azabyishimira kubwa transport izaba ize security irahaboneka kuko nyine ubona iterambere ririho ku bwanje umuhanda gukorwe kuko niryo terambere ibintu byose bizagenda neza kuko natwe tumva tubikeneye kandi turi muri icyo gihugu kugira ngo iyi mihanda ikorwe. Anjewe nkucuruza cement, ncuruza beer ukoze munyuze muri export, ariko urabona riya kuvuga imihanda mibi hari igihe cyo ubyira rero pakiye n'imodoka mugira ngo kujanira ibintu nk'Igoma ukumva transport iri hejuru cyane, so bigatuma iby'ubucuruzi bigenda bidindibira. Kabanya Renata n'ukuri abacuruzi b'abategarugori ahibunagana bacururiza hakurya y'umupaka avuga ko ibi bigiye guhindura ubuzima bwabo. Nje ncuruza imyaka nk'ibishimbo n'amasaka, njewe inyungu yongeye kubigiriramo ubwo ibicuruzwa byacu ntabwo biraje biratinda mu nzira. Umuhanda wa Kongo kubera ari mubi nyine iyo ufite ibintu byawe uri kubyinjizayo nangwa ubikurayo ujana umwanya muremure kubw'imodoka nyine ziba zigenda buhoro. Twe twabyakiriye neza kuko uri kumva nyine nk'iyo ufite ibintu mu modoka hari nk'ahantu hitwa ku Kakimonyo kuhambuka ni ikibazo, ubwo waba ufitemo nk'imifuka yawe bumwika byameneka ubwo ukumva icyo ni igihombo. Mu ijambo ryo kwizihiza imyaka 58 y'ubwigenge bw'igihugu mu cyumweru gishize, Perezida Museveni yavuze ko uyu mupaka wa Bunagana leta ya Uganda iwukeneye cyane. The road from Bunagana to Goma, we needed that road very badly. The people of that area need it in Congo, but we also nk'umuhanda uva Bunagana kugera Goma turawukeneye cyane. Abanyekongo nabo barawushaka ariko natwe turawukeneye. The people of that area need it in Congo, but we also Ikindi nanone Perezida Museveni wa Uganda avuga nuko imihanda myiza muri ako karere izafasha gukemura ibibazo by'umutekano muke biharangwa kuko bizaje bifasha n'abashinzwe umutekano n'ibikoresho byabo kugenda bihuse. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Urakoze Ignatius. Mubandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Uyu n'umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo. Hateguye kandi mushikirizwa na Thomas Kamirindi. Mutse neza mu bihembo Nobel ibihumbi 2020 bimaze gutangwa, abanyamerika nibo benshi babibonye. Ku bantu 11 barirwi bose n'abanyamerika. Si ubwa mbere Amerika ibyiganjemo. Mureke turebere hamwe muri make uko byifashe. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Igihembo Nobel nicyo gikomeye cyane mu rwego mpuzamahanga kugeza ubu. Cyatangiye gutangwa mu 1901. Gituruka ku mugabo witwaga Alfred Nobel, umuhanga n'umuherwe cyane wo mu gihugu cya Sweden. Yavumbuye ibintu byinshi birenga 350 birimo igisasu cyitwa dynamite. Yabayeho kuva mu 1833 kugera mu 1896. Yapfuye rero afite imyaka 63. Yaraze umutungo we ishingwa ry'igihembo Nobel. Muri uwo murage we Alfred Nobel yasize avuze ko iki gihembo nikimara gushingwa kizajya gihabwa buri mwaka abantu bazaniye abatuye isi yose ibintu bishya by'agatangaza mu byo bahimba, bavumbura cyangwa bavugurura mu nzego esheshatu: ubuvuzi, ubugenge cyangwa physique, ubutabire cyangwa chimie, ubwanditsi cyangwa literature, amahoro n'ubukungu. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'igihembo Nobel, thenobelprize.org, kuva mu 1901 igihembo Nobel kimaze guhabwa imiryango 28 n'abantu ku giti cyabo 919. Muri aba bantu ku giti cyabo abanyamerika ni 404, ni ukuvuga hafi kimwe cya kabiri. Biganje cyane cyane mu nzego za siyansi, ubuganga, physique cyangwa ubugenge, chimie
cyangwa ubutabire n'ubukungu. Usibye abanyamerika ku giti cyabo, ni na kaminuza bigishamo kandi bakoreramo ubushakashatsi ziba zihembwe ukundi kuntu. Yego, ntabwo ziba zihawe amafaranga y'igihembo Nobel nyirizina, ariko kugira abantu benshi bazo bahembwe ni ishema n'ikuzo bitagereranwa. Aha naho kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo ziza ku isonga cyane. Kuva mu 1901 kugera mu mwaka ushize w'ibihumbi 2019, imirimo y'ubushakashatsi mu bya siyansi 57% yahembwe na Nobel ishamikiye kuri kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ahubwo ho birarenze. Ku mirimo 5 yo muri siyansi yahembwe na Nobel, 4 yose ishyira imbere kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kaminuza 12 zo ku isi yose zifite abashakashatsi barenga 10 bahawe igihembo Nobel mu bya siyansi, 9 nizo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kaminuza ya California Berkeley muri Leta ya California mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo iza ku isonga ku isi yose n'ibihembo 38, birimo 13 by'ubutabire shimi na 12 by'ubugenge fizike. Kaminuza ya Harvard muri Leta ya Massachusetts mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni iya kabiri ku isi yose mu bushakashatsi n'abashakashatsi babonye Nobel n'ibihembo 33, birimo 11 mu buvuzi n'ibindi 8 by'ubugenge cyangwa fizike. Izindi kaminuza ni Stanford yo muri Leta ya California n'ibihembo 23, Massachusetts Institute of Technology MIT muri Leta ya Massachusetts n'ibihembo 20, n'iya Chicago muri Leta ya Illinois mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihembo 19. Kandi zose ni kaminuza zigenga, nta ya leta n'imwe irimo. Kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziza ku isonga kubera ko zifite umwihariko wo kwemera no kwakira abashakashatsi bava ku isi yose kurusha izindi kaminuza zo mu bindi bihugu. Kimwe mu mpamvu zabyo ni imishahara myiza n'amafaranga menshi cyane zishora mu bushakashatsi, kongeraho ubushake bw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange bwo kuba ku isonga, ambition cyangwa se ambition mu zindi ndimi z'amahanga. Radio Ijwi rya Amerika. Ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiragira kiti, mu gihe hari abibwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo isubira inyuma, mu gihe hari abibwira ko hari ibindi bihugu birimo bitambuka Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bya siyansi na diplomasi, nibabanze barebe imibare y'ibihembo Nobel byo muri izi nzego zombi. Ubwayo irivugira. Ibya siyansi tumaze kubinyuramo. Noneho rero mu rwego rwa diplomasi, AP iributsa ko abaperezida 3 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika babonye ibihembo Nobel bakiri ku butegetsi. Theodore Roosevelt mu 1906 kubera uruhare yagize mu kumvikanisha Ubuyapani n'Uburusiya kurangiza intambara barwanaga kuva mu 1904 kugera mu 1905. Woodrow Wilson mu 1919 kubera uruhare yagize rwo kurangiza intambara ya mbere y'isi yose yabaye kuva mu 1914 kugera mu 1918, na Barack Obama mu 2009 kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa muri diplomasi n'ubufatanye mpuzamahanga by'abatuye isi yose nk'uko Komite Nobel yabivuze. Uretse aba batatu, Perezida Jimmy Carter yabonye igihembo Nobel cy'amahoro yaravuye ku butegetsi mu 2002 kubera ubwitange bwe mu rwego rwo gukemura amakimbirane akoresheje ubwumvikane n'uruhare yagize mu masezerano y'amahoro hagati ya Misiri na Israeli icyo gihe akiri perezida. Aya masezerano yashyizweho umukono mu 1978 i Camp David muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho Al Gore
wigeze kuba visi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yabonye igihembo nobel cy'amahoro nawe yaravuye ku butegetsi mu 2007 kubera kwitangira gukangurira isi yose ku bushyuhe n'ibindi bibazo biyugarije bitewe n'imihindukire y'ibihe.